It's one of the rarest antelopes in Kenya, uniquely adapted to its watery home. Webbed feet and a sleek coat lets the Sitatunga navigate through watery swamps and thick reeds. They're so elusive, they've almost never been filmed in Kenya. They're shy and secretive, and in great danger. Their future depends on protecting wetlands. Wetlands that many Kenyans believe are just wastelands. Now, one Kenyan community is working to save the Sitatunga in order to safeguard their own economic future. Nandi County, home to the world's most celebrated Kenyan athletes. But today's marathon is not about winning gold medals. There's an even bigger prize uniting all these contestants and spectators. It's about saving Nandi's precious forests and wetlands, and especially the South Kingwal Swamp, home of the intriguing antelope. Edwin Ngetich is an avid follower of today's marathon, but his real passion is conserving the natural wonder. Sasa hapa ni mahali tunaanzia. This is the grassroots of the athletics. Then tena kutoke hapo ndio tunatumia kufanya conservation ya areas kama wetland, kwa sababu maji ni uhai, na hii chemchemi zote zinatoka kwa milima. Na hizi milima zote yenye tuko naye ni kama Dalat Hill, milima moja kati ya ile zinafit Kingwal. The source of the Kingwal Swamp begins in the hills of Nandi Forest, whose streams turn into the Kese and Kimonde River. Down in the valley, the water forms a vast wetland, now known as the Kingwal Wetland, and also manned by the Kingwal Community Conservancy Trust. The conservancy covers 17.5 square kilometers, and it starts from the upper to the lower. And it was mapped through Nature Kenya and mapped through the GPS machines. Kingwal is home to 325 species of birds. It's also an important landing site for migratory species like the black storks, who rest here on their long journey from Europe to South Africa. Here we have a lot of animals, but the key one is the Sitatunga, which is the scientific name is Tragelava speki, which is found here in Kingwal and it's endemic to Kingwal. Hidden deep in its watery kingdom, the Sitatunga is rarely seen by people. To capture this evasive creature on film, we had to build a makeshift observation tower and then spend hours waiting for them to appear. But our perseverance paid off. What you are seeing is truly remarkable. A female Sitatunga is silently tiptoeing through its hidden home turf, totally unaware of our presence above. She's a young semi-aquatic antelope, perfectly equipped to avoid detection by predators and humans alike. Her elongated, splayed hooves and flexible foot joints let her carefully step through the boggy ground without getting stuck in the mud. The slightest sound sends her scurrying to safety where few other animals can tread. That's because her chocolate brown coat is covered by an oily water repellent secretion that allows her to tunnel through the swamp's tall reeds. Until recently, no one even knew how many of these exquisite creatures were still alive in Kenya. Census done by Nature Kenya and KWS, 2014 until 2016. The census, the Sitatunga we had in Kingwal was 2,000. To date, we don't know the current number, but we hope that they have reproduced.
Sitatunga males are much bigger than females and have long twisting horns up to 35 inches in length. Their coats are grayish-brown and their splayed hoofs are perfectly adapted for swimming. They're surprisingly clumsy on dry land. When I see every wildlife, I used to see as a source of food. Before I knew it's one of the potential resource in Nandi. In my profession, I did wildlife and natural resource and wildlife. So right now I'm a professional in conservation. So when you talk of how did you come, now it's in my blood. And Edwin's previous attitude to wildlife was shared by most people in his community. Hapa King'wal tangu nisaliwe hatukuwa tumeelewa sana na mambo ya Sitatunga na mambo ya uhifadhi wa chemichemi wa King'wal mpaka mwaka wa 2000. Hapo ndio tulikuja tukakundua kuna mnyama ambaye iliingia hapa. Tuseme iliingia. Hapo awali hatukuwa tumeona kama watoto. Tulikuwa tunaona swara, tunaona zile antelopes ya kiwanja tu ile. Lakini mwaka wa 2000 tukawa na watu wachache ambaye waliweza kundua, waliweza angalia wakasema kuna mnyama kwa mto King'wal. So hapo tulichukua jukumu, tukaangalia kama wakazi, tukaita watu wa KWS, tukaita serikali mzima, wakaja wakaangalia wakakundua kumbe ni Sitatunga. Tule tuliona hiyo wanyama, si tulikuwa tunafikiria tu ni swara tu kawaida. Hatukujua ni wanyama yenye wanaweza kuchunga au namna gani. Hata vile tuliona tulikuwa tunataka tu kuua. Lakini baadaye siku chache wakasema hiyo wanyama wasikuswe. Naonekana hiyo wanyama walikuwa bado ni wadogo. Walikuwa bado ni kidogo, walikuwa chakua mingi kama sahi. Lakini naonekana sahi wamekuwa mingi kabisa. Ndio sasa wakaanza kutambaa, wakatembea. Alafu baadaye sasa wakatukulia mahindi. Kama hiyo kama Sitatunga kula mahindi sasa. Najua ndio shida. Ukipata watu wengi sahi hawana mahindi. Juu ukipanda hata eka moja Sitatunga inakula yote. Na inaanza kuwa ndogo mpaka na hiyo kitu kikula si ati inamea tena. Once imeuma inakufa tu hapo. Watu wako na hasira. Unapata watu wamelisha maumbwa ndio sichunge isiingie kwa shamba. Unlike most of Kenya's wetlands, the King'wal swamp is actually growing. That's because farmers in the hills above King'wal had cleared the steep hillsides and the siltation flooded the fields further downstream. King'wal swamp tangu nisaliwe ilikuwa stream kidogo. Ilikuwa tu ni chemichemi. Tulikuwa tunafukanga ngambo hiyo. Lakini vile watu walianza kulima sehemu za juu, mchanga mingi wakati wa mvua inateremka inaenda kwa mtoni. So inaenda kuchifunga kwa mtoni. Hata ng'ombe yetu zamani tulikuwa tunapelekanga ng'ombe kwa mtoni inafuka mpaka ngambo nyingine. Lakini with time hii swamp inatokea ina encroach kwa mashamba ya watu. And as the swamp grew, so did the Sitatunga population and the human-wildlife conflict, and local farmers complained they were not compensated for the financial losses when these rare antelopes ate their crops. We feel so painful because this animal also is making us poor in terms of when we do farming, they hit our crops. Nobody cares about us. When community came into force that they wanted to be compensated, it was a conflict whereby it leads to some people arrest because KWS say there is no law in the Cap 376 which shows there is compensation on antelope like Sitatunga. The classification of Sitatunga was put in the avivorous whereby there is no more destruction. And
Also, the same animal is classified as the endangered species, whereby when you are caught even being chasing them, you can be fined 20 million or be in jail for 14 years and above. Facing severe penalties, local farmers like Isaac felt no one was listening to their legitimate grievances. Watu wako na hasira, inakula mahindi, inakula mboga, hawezi fanya chochote. Watu walichoma huko kwa swamp, lakini hatukujua ni nani, kwa sababu walichoma usiku. At the height of the dry season in 2015, a huge fire was deliberately set in Kingwal Swamp by arsonists protesting the Kenya Wildlife Service efforts to protect the Sitatunga. Firefighting efforts proved futile because local people kept rekindling the blaze. For 2 days, the wildlife torched the desiccated vegetation, and the Kingwal Swamp was largely destroyed. Scores of Sitatunga and their young were burned alive. So how was the Kingwal Swamp and the Sitatunga saved? It was time for a dialogue between rangers and local farmers to stop everyone from being hurt. Wakati nilikula hii mnyama, nilianza kuwinda na hii mnyama ni tamu sana. Today, 170,000 Sitatungas survive in the tropical belt of Africa, especially in the Congo, Central African Republic, and Botswana. They may not be listed as critically endangered, but the future of the Sitatunga is very much in doubt because wetlands are disappearing everywhere. Sitatungas have already vanished from some countries in West Africa. Africa's growing population is encroaching on its wilderness, turning swamps into farmlands and restricting the Sitatunga's home range. And bushmeat hunters can easily target the rare antelopes with snares because Sitatunga usually follow the same well-worn paths. Wakati watu walikuwa na hunt huyu mnyama, purpose ya kuhunt ilikuwa ya kwanza kupata ngozi ya ceremonial, ya pili ilikuwa kama bushmeat, alafu ya tatu kwa sababu ilikuwa wanaona ni kitu yenye si ya maana, kwa sababu kitu yenye anapita kama swara, it was not important that community at that time. Wakati nilikula hii mnyama, nilianza kuwinda na hii mnyama ni tamu sana. Hata wakati nilianza kuwinda si kuwa mimi peke yangu, tulikuwa wengi. The only way to stop the killing of this aquatic antelopes was to turn poachers like Samson into Sitatunga guards. Kaitafaliwa sasa akakuja akatuambia mambo ya muhimu ya hii Sitatunga. Wakati tukajua sasa nikakuwa volunteer kuchunga hii mnyama. Mpaka sasa hii nimevolunteer na kuna watu we were 18 rangers. Na sasa atupati hata kitu lakini tumeanza kuchunga. Na wakati tunaendelea kuchunga hata community wamejua kuna watu in the ground wanachunga. Hata recently kuna ingine alikufa hapa chini Lower Kingwal, ndio community ndio akatuambia, nikapiga simu kwa KWS wakakuja wakatoa. Sasa hiyo kazi sasa tumejua na tunaambia the county government to consider rangers and the community so that tuchunge hii mnyama. To conserve the swamp and the Sitatunga, local community members like Edwin and Simatei took the first step by forming the Kingwal Swamp Community Conservation Trust. Watu wengi walikundua umuhimu wake, lakini hapo awali kuanzia hapo 2000 vijana wachache walikuwa wanawinda, lakini walisimamisha. Vile sisi tulianza hiyo kikundi, tukawa na seminars, tukawa tunafunza wale vijana, wasee na wamama umuhimu wa kutunza huyu mnyama. So poaching ilisha instant kwa kijiji yetu. With poaching under control, converted conservationists like Simatei could begin building a future that could benefit both man and beast. But so far, very little has been done to promote this precious resource. Wajipata sana kujua umuhimu wa Sitatunga. Wamekubali kutunza Sitatunga. Wametunza vizuri.
lakini hawajapata ile mapato yenyewe kutoka kwa Sitatunga. Sitatunga hakuna chenye inatusaidia kama sisi. Kwa sababu ukipanda vitu kama mahindi, inakula mboga, inakula kila kitu. Sisi tumeona hiyo kitu kama ni haitusaidii sisi kama wenyeji wa huko. 3 years ago tulikuwa na watching tower huko. Nilikuwa nimepika. Nilikuwa tu ya miti tu. Nilikuwa tu local, lakini sikupata faida. Nikaona tu ni hasara. Nikapomoa. Sasa naomba kama serikali inatusaidia watuchengee hata ya kichuma, ndio itusaidie hata sisi kama wenyeji wa huko. Restoring the community's trust in a future based on conservation will mean ensuring the farmers that they can make a living while restoring the wetlands to their former glory. Na tunaomba county government waingilia kwamba watoe blue camps zenye zimejaa kwa wetland, alafu wa empower community in livelihood alternative kama farming, kama dairy farming. Some positive steps have been taken to reduce human-wildlife conflict here. NGOs have funded efforts to wean people away from crops that the Sitatunga love to eat. They've donated milk producing cows to help farmers living next to the swamp have an alternative source of income. Everyone was given the 15 members, they were given one heifer, which was in calf. And right now, I think some of the members have the heifers have calved, and we say it's an opportunity because now they have seen how when you conserve, what kind of what do you get from the conservation. Nimeenda kwa seminar kadha wa kadha, nikafunza mambo ya nyuki, kuhifadhi nyuki na jinsi ya kutoa asali kwenye mzinga. So nimepitia hizo mafunzo. So hapa kwangu niko na mizinga manne. Moja ya hizi mizinga ndiye hii mnaangalia hapa. So hii kazi ya kufuka nyuki tunafunanga asali kila baada ya miezi mitatu. Sisi tukiwa kikundi cha Kingwal, mimi nikiwa mmoja wao, nimefanikiwa kufuka hii nyuki na nimeona manufaa yake. So hapa natafutwa karibu na location mzima kwa ajili ya asali. So nimekuwa mtu ya maana sana kwa ajili ya nyuki. While apart from wildlife, agriculture is the backbone of every country. Also wildlife here, it is a gift that's been given by God. And it's a gift that can keep on giving now that the Kingwal community has taken up the task of preserving their local treasure themselves. Baada ya community kuwa sensitized about conservation ya Sitatunga, community wakajua importance ya au wenyewe kuwa na mnyama wenye wanaweza ona badala ya kwenda kwa national parks zingine. Na huyu mnyama kwa sababu ni endemic to Kingwal, waliona ni maana sana wao wenyewe wakuwa wanaona, wanapeleka watoto wao waone huyu mnyama. Economic benefit ya pili, waliona ya kwamba wakiconserve the wetland itself, watapata maji safi, watapata tourist ya kuja kuona au wanyama. Na tena hapo environment ina change kwa sababu haitakuwa polluted, kwa sababu hao wakiconserve vitu mingi zitakuwa, mimea mingi zitamea, ndege zenye zilikuwa zimepotea zinarudi. So Kingwal tena imekuwa broadened kwa sababu ya conservation. They can organize an eco-tourism center here and it's going to be very viable. Otherwise, wakulima wa pande huu they are positive ikiwa wanapata usaidizi kutoka kwa serikali ya kuu na serikali ya county. So we are ready, we are willing to partner with every stakeholder ambaye anataka invest in this Kingwal farm. Mostly, let them empower the community. Sustainable conservation without community cannot succeed.